Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo miło jest mi Państwa gościć w naszej fabryce Flex w Tczewie, niedaleko Gdańska. To tutaj, za naszymi plecami, nasi pracownicy produkują moduły telekomunikacyjne najwyższych technologii. Mamy dzisiaj dla Państwa bardzo ważną wiadomość. Martin. 30 months ago, Ericsson announced that they would be expanding production with Flex here in Tczewie in Poland. This was the commencement of 4G and 5G radio and baseband production at this facility. Now we have reached together a major milestone. I can announce that we have produced the 1 millionth piece of 5G gear, radios and basebands that are powering 5G all across Europe and including Poland. This is great news for Poland, and here is an example of one of this 5G radios. It's our 64 by 64 massive MIMO radio. And I'm surrounded by Ericsson radios and basebands here on the shop floor. But Stan, this increase in production, what does it mean for your capacity? Proszę Państwa, chciałbym powtórzyć. 1 milion modułów telekomunikacyjnych dla piątej generacji. Ale chcę również podkreślić, że partnerstwo z Ericssonem to ostatnie 20 lat współpracy i produkcja modułów telekomunikacyjnych dla wszystkich generacji telekomunikacji. Wierzę, że to partnerstwo dowodzi również naszej elastyczności, skalowalności naszej produkcji i umiejętności wdrożeń zaawansowanych technologii do produkcji i wysokowolumowej produkcji. And this is great news for Poland. It's great news for the Polish workforce, and it demonstrates Polish quality and Polish innovation. This is 5G made in Poland. Dzień dobry Państwu. Witam z tego wyjątkowego miejsca. Już Państwo wiedzą, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Tczewie. Za nami linia produkcyjna, którą przed chwilą żeśmy odwiedzili. Bardzo się cieszę, że możemy ten briefing prowadzić właśnie z Tczewa i dziękujemy bardzo, że nam udostępniono taką możliwość. To dzięki współpracy z takim partnerem jak Flex. Zanim przejdziemy do wszystkich naszych planów, które mamy w związku z briefingiem, chciałabym uprzedzić, że jeden z naszych prelegentów, czyli pan minister, nie będzie niestety. Przeprosił, przysłał nam wcześniej wiadomość przed briefingiem, że niestety nie będzie mógł z nami uczestniczyć. A naszymi głównymi prelegentami jest dzisiaj Martin Mellor i pan Stanisław Motylski. Obaj panowie, którzy opowiedzą więcej na temat tego, co się w Tczewie dzieje. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestię samego briefingu, później zaprosimy Państwa na sesję Q&A, którą bardzo proszę o przesyłanie pytań po polsku. Martin Mellor niestety dalej uczy się języka polskiego, ale nie będzie mógł odpowiadać po polsku. Będzie odpowiadał po angielsku i nie przewidzieliśmy tłumaczenia. Zatem jeżeli będą jakieś pytania, na które chcieliby Państwo, abyśmy później odpowiedzieli, to proszę o przesłanie mailem. Martin, the floor is yours. Thank you, Kasia. Good afternoon, everybody, and welcome. In 2019, Ericsson had a supply chain strategy adjustment that meant we would be producing closer to our customers. And this meant production in Europe. And Ericsson chose Poland, and we started to expand production with our partner Flex here in Tczewie. And this was for 4G and 5G radios and basebands. And they're supplied across all of Europe, including Poland. Today,
we can announce that we have together produced the 1 millionth piece of 5G gear, and this is a major milestone. And this 5G gear are the radios and basebands that we have to show you today. Your mobile communication for your voice, video, and data is from your mobile device to the base station, the cell tower. And the cell tower will consist of some transport communication to the core data centers, but on the base station site itself, there will be radios and there will be some baseband equipment. So the baseband sits at the bottom of the mobile tower. It's connected to all of the radios and is connected to the core network for voice, video, and data transmission. So this one baseband you see me in front of now will support all 4G and 5G communications on a site, on a radio site. And this is deployed all across Europe and indeed in many sites in Poland as well. So that's at the bottom of the tower, at the bottom of the tower in a shelter. At the top of the radio, you can see when you're driving around, walking around, you will see the radios on top of the tower. And the radios are next to the baseband here. When we started production here, it was this radio. This radio was generally used for 4G, but it's capable of 5G as well. And this supports frequency bands, one frequency band like 800, 900, 1800 or 2100 megahertz. And it's very popular. It's the lightest, smallest radio that Ericsson designs. Now, as sites become more complicated with newer technologies, customers like to consolidate these radios together. And this is a dual band radio, meaning that it will work with 800 and 900 megahertz together, or 1800 and 2100 megahertz together. And these tend to be very popular choices of customers for radios across Europe. But these are for the existing frequency bands. In some countries in Europe, and soon in Poland, there will be the C-band spectrum. This is 3.4 gigahertz to 3.8 gigahertz, and this is the pioneering 5G frequency that will support much higher data rates and much higher capacity. This is an example of a radio that supports the C-band spectrum. It's 8x8 MIMO radio. MIMO means multiple input, multiple output, and it's an array of antennas, 8x8 in this case, that provides much better capacity and throughput. But this radio here is one of the most popular for 5G, and it's a 32 by 32 antenna element integrated into the radio, and this is being deployed in many parts of Europe today. And this is one of the major 5G radios providing service. So having the production here in Tczewie provides an agile, a secure supply chain, but it also reduces the CO2 footprint. So much better to deliver and ship and transport from Poland in Europe than elsewhere. In addition to the production, Ericsson has software development in Poland as well. We have 1,800 software engineers based in Kraków and Łódź. It's the second largest Ericsson software center in Europe, and they're working on all mobile technologies, but the majority work on 5G. And they work with customers worldwide and customers here in Poland, innovating together. They also work with academia, with startups, with enterprises and operators, and this forms a 5G ecosystem
that is necessary to make 5G successful. For Ericsson, having 5G production and 5G development in one country is unique in Europe. And that makes Poland a leader in 5G innovation in Europe. The very first worldwide 5G deployment was almost 3 years ago. It was in South Korea and the USA on the same day, and Ericsson's equipment was powering those networks. We were first in the world. We were also first in Europe with Switzerland, and in Poland we were first to have a commercial 2600 megahertz radio deployment. You can see from the numbers here, we have 172 5G contracts. We have 121 5G networks that are commercially live, and that's across 54 countries. And in Poland, we are present with Polkomtel and Play, with the equipment you see before you today. And 5G for Poland is very important. It's very important for every country. 5G is not just higher throughput for consumers, but it's been designed especially for industries as well. So while we as consumers will have higher throughput, up to 1 gigabit per second on your mobile phone, better capacity, more people being able to access the same base station, the real benefit is for industry, and all industry segments will benefit. This is because of the higher throughput, the higher capacity, but also the lower latency, which will enable AI robotics to work in mass scale, and lower, better battery life and higher security. So we do see that 5G will be a big benefit to Poland, especially with the manufacturing base, the agriculture base, and this can be a strong driver for the GDP growth in the future. Now I'd like to hand over to Stan, and it's been a big growth over the last 3 years, Stan. Thank you for that. Please tell me, how has it affected the production capacity? Thank you. Dzień dobry, drodzy Państwo. Ja się nazywam Stanisław Motylski, jestem dyrektorem generalnym Flex w Tczewie. Niewątpliwie jest to duża duma, że byliśmy w stanie już wyprodukować 1 milion urządzeń telekomunikacyjnych dla piątej generacji telekomunikacji, ale na pewno należy również wspomnieć o tym, że współpracujemy z Ericssonem od ponad 20 lat. Więc w tej fabryce budowaliśmy moduły telekomunikacyjne dla wszystkich generacji telekomunikacji. Jak cofniemy się o 15-20 lat, na początek były to druga generacja, trzecia generacja, które umożliwiały tylko i wyłącznie rozmowy i przesyłanie wiadomości tekstowych i głosowych. Później weszło 3G, gdzie byliśmy w stanie przesyłać informacje wideo, aktualnie 4G, aż po obecne 5G, o którym w tej chwili mówimy. To będzie niewątpliwie rewolucja technologiczna, więc tym bardziej się cieszymy, że możemy taką rewolucję technologiczną również tworzyć i w niej uczestniczyć, stąd właśnie z Tczewa. Przez te 20 lat to, co odróżniało naszą współpracę z Ericssonem od innych współpracy, to na pewno relacja, którą mieliśmy. Jest to relacja partnerska, nie relacja klient-dostawca, ale relacja bardzo partnerska, skoncentrowana w pełni na kulturę ciągłego doskonalenia i na innowacyjność, ciągłą innowacyjność. Więc to długa podróż, którą zaczęliśmy 20 lat temu. Teraz kolejny punkt, który powinniśmy świętować, bo rzeczywiście jesteśmy jednym z niewielu czołowych graczy na świecie, którzy produkują technologie dla piątej generacji telekomunikacji. Drodzy Państwo, parę słów o firmie Flex. Flex jako światowej klasy partner produkcji wytwarza wartościowe produkty, które poprawiają jakość naszego życia. Jesteśmy w ponad 30 krajach na świecie,
co również powoduje, że jesteśmy jednym z największych producentów elektroniki w Europie i na świecie. Partnerstwo z takimi klientami jak Ericsson również sprawia, że nasza lokacja tczewska jest jedną z kluczowych lokalizacji w całej Europie na dzisiaj. Proszę Państwa, to co widzicie za mną, to również mieliście Państwo okazję zobaczyć na początku w filmie. To jest linia, na której produkuje się moduły telekomunikacyjne dla piątej generacji, ale należy również wspomnieć, że to nie jest całe portfolio produktów, które dla Ericssona produkujemy. Również jest duża część innych produktów, które są za tą linią, pewnie około połowy tej hali. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą podróż w 2000 roku z kilkuset osobami, na pewno nie wiedzieliśmy, że dzisiaj, w 2022, będziemy jednym z czołowych pracodawców na Pomorzu. Około połowa naszych pracowników wytwarza i pomaga produkować moduły telekomunikacyjne. Chciałbym też powiedzieć, że przez te 20 lat byliśmy w stanie i zbudować, i utrzymać naszą reputację w oparciu o jakość, o terminowość dostaw, o zaufanie, jakim klient nas obdarza, również z naszymi kompetencjami. Ta przygoda, którą przez 20 lat mieliśmy i mamy, powoduje też to, że nasze kompetencje jako fabryki w Tczewie mocno wzrosły. Kompetencje naszych ludzi bardzo mocno wzrosły. My się siebie nawzajem uczyliśmy, ale musieliśmy rozwijać swoją wiedzę. Technologia 5G to jest naprawdę szczyt technologiczny na dzisiaj, więc żeby być w stanie wdrażać te technologie do produkcji, produkować te urządzenia i testować, to naprawdę nie lada kompetencje, które trzeba było tutaj zbudować. Tym samym fabryka w Tczewie, jako jedna z bardzo niewielu fabryk ze wszystkich fabryk Flexa, ma bardzo wysokie kompetencje w produkcji urządzeń radiowych, w produkcji urządzeń telekomunikacyjnych. Dlatego tym bardziej podkreślam, że jest to wspaniały dzień. 1 milion urządzeń dla 5G. Jesteśmy częścią tej rewolucji technologicznej i dalej ta podróż trwa. Dlatego jestem za to wdzięczny również Ericssonowi, bo to jest wspólna przygoda, którą razem tworzymy. Martin. Thank you, Stan. So, to repeat, we are very proud of this major milestone, this 1 millionth piece of 5G gear. And I believe that this is good news for the EU. It's good news for Poland, great news for the Polish workforce as well. And it does demonstrate Polish quality, and it does demonstrate Polish innovation. The equipment that you see before you today is 5G made in Poland. Thank you. Proszę Państwa, zaczynamy zatem sesję pytań i odpowiedzi. Martin Mellor, you will get the first question. Okay, so how big was the investment so far of Ericsson in Poland, and what are the plans for the next years? The investment itself is not something that we declare, but as I mentioned, we have the production here in Tczewie with our partner Flex. We've produced 1 million pieces of radio and baseband in 30 months. And we also have 1,800 R&D engineers that are based in Krakow and Łódź. And this shows, as I mentioned, something unique in Ericsson. In no other country do we have 5G production and 5G development. So Poland's a very important country for Ericsson, and the market is been developing well in telecommunications, and we continue to hope that does so that we continue to invest in the same way in Poland. Okay. Next question goes to Mr. Motylski. So, what is the capacity of the factory in Tczew, and do you also produce to other telecom suppliers? Po polsku odpowiadam, rozumiem. Tak, jak najbardziej. Proszę Państwa, z uwagi na umowy poufnościowe, które mamy z naszymi klientami, nie bardzo możemy odsłonić rąbka tajemnicy, dla kogo jeszcze produkujemy. Jeśli chodzi o zdolności produkcyjne, które mamy na dzisiaj, powiedziałbym, że wykorzystujemy około
85% naszych zdolności produkcyjnych na dzisiaj, ale my przez całą tą podróż, w której byliśmy od 20 lat, zawsze dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów. Więc jeżeli widzimy te potrzeby, to również nasze zdolności produkcyjne podążają za tymi potrzebami, tak? Więc mogę uchylić lekko rąbka tajemnicy, że również mamy plany dalszego rozwoju, żeby te 85%, które już wykorzystujemy, jak dobijemy do setki, to żebyśmy już mieli przygotowane zwiększone zdolności produkcyjne. Tyle w skrócie. Martin Mellor, what is the size of this production from Flex goes to the Polish market? How many of those models which are produced here are produced for the Polish market? Well, the Polish market is still waiting for the C-band spectrum. So many of the radios and the basebands here are produced for European customers that have this 5G spectrum. As I mentioned, it is hoped that Poland will have this C-band spectrum in the future, and then the volumes will increase. Our customers here in Poland today are Polkomtel and Play, and for commercial reasons I cannot say the exact numbers that are supplied to them, but equipment that is produced in Tczewie is deployed in the Polish networks. Okay. And the next question, I think it can be combined answer, because it sounds if 3 years ago, since Ericsson announced that there will be increased scale of production in Tczewie, was it really happen? Did it exceed the expectation? Maybe this question goes to Martin Mellor. And does it mean that it has increased the employment and the capacity of a Flex factory? That goes to Mr. Motylski. So I'll take the first part of the question. And when we started production here, of course, we had certain goals and certain ambitions. And the quality has been excellent. The production output's been great. And we've been very satisfied with the team here in Tczewie. And a big thank you, Stan, to yourself and all of the team. So I think at that point, I will say that the rate of growth has been very strong, and we hope that continues, and it certainly has met our expectations for sure. Teraz druga część pytania. Proszę Państwa, przez ostatnie 3 lata nieustannie zwiększamy zatrudnienie, więc absolutnie ta decyzja znajduje odzwierciedlenie również po naszej stronie. Na dzisiaj mamy ponad 4000 pracowników i jest to chyba rekord w historii Flexa w ostatnich 22 latach. Więc zdecydowanie nie tylko wzrost zatrudnienia, ale również maszyny, które musieliśmy zainwestować, żeby nowe linie produkcyjne stawiać. No i robić to w dosyć szybkim tempie i również w czasach covidowych, które niekoniecznie pomagały w tej ekspansji. Bo pytanie brzmiało też, jakie są moce kolejne. Czyli rozumiem, że tutaj powiększają się, tak? Tak, moce produkcyjne dalej się powiększają. Mamy kolejne plany, w jaki sposób kolejne półki zdobywać i iść dalej w górę. Będzie to widoczne, myślę, że w ciągu kolejnych 3-4 kwartałów. Okay. One question to Martin Mellor. 1 million, is it big or not? I mean, if you can give the scale or give the example, how can we estimate it in comparing to the total production of Ericsson worldwide? I'm not at liberty to say what percentage it is of Ericsson's production worldwide, but 1 million radios is a significant part. And you can probably compare it to large countries in Europe. So I think that for us it's a big milestone. And without wishing to say how it compares to each country, I think that it's something which we hope we can increase in the future as more countries roll out C-band technology, including Poland as well. Mm-hmm. One question more. Which Polish operators use the equipment produced in Tczewie? Martin Mellor.
We have contracts that have been announced publicly with Play and with Polkomtel, and they are using equipment in their network which is produced in Tczewie. Okay. And one question more regarding the R&D center in Poland, which is a part of Made in Poland of Ericsson introduction, as you had, Martin. So what exactly does it have any reference between the production in Tczewie and the R&D center in Poland? Do they prepare any equipment for this, what is produced in Tczewie? When Ericsson was considering where to put the production in Europe, then it was natural to align that with the R&D center in Kraków and Łódź that already existed. So there are some synergies. As I mentioned, the R&D centers in Kraków and Łódź, they are developing software, mainly software for 4G and 5G, but all technologies. And these technologies, the software runs on the baseband. So the baseband that I showed you at the start, it is a large contribution of Polish software that sits inside that machine. And this, of course, can bring some synergies where the production and the R&D are co-located in the same country. Okay. And I believe it will be a last question, not exactly related to our press conference today. And it goes to Martin Mellor. Will Ericsson participate in a bid of infrastructure to Orange Poland and T-Mobile? And when do we expect the results? For commercial reasons, I cannot say too much, other than that we do aspire to increase our market share in Poland, especially given the investments that Ericsson makes in production and research and development. Okay, thank you very much. Thank you very much, all of you who are with us online. Thank you very much, Martin Mellor and Stanisław Motylski. So it was great to host you here in Tczewie. And those of you who would like to ask more questions, please send it to Katarzyna.Ericsson.com. I will answer your questions. Thank you very much. Thank Bye. you very much. Thank you.